ભારતીય વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર સમજૂતીઓ અંગે ભારતની મક્કમ નીતિ સ્પષ્ટ કરી। કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલે જણાવ્યું હતું કે ભારત સરકારે કોઈપણ વ્યાપાર સોદામાં દેશના હિતધારકોની સલામતી સાથે કોઈ સમજૂતી કરી નથી। ખાસ કરીને કૃષિ અને ડેરી જેવા સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોને વિદેશી સ્પર્ધાથી સુરક્ષિત રાખવા માટે કડક જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે। મંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે સરકારનું મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સ્થાનિક ઉત્પાદકોને લઘુ સૂક્ષ્મ તથા મધ્યમ ઉદ્યોગોને વૈશ્વિક બજારમાં રક્ષણ પૂરું પાડી તેમને આર્થિક રીતે સશક્ત બનાવવાનું છે। વૈશ્વિક સ્તરે બદલાતા આર્થિક સમીકરણો વચ્ચે ભારત હંમેશા રાષ્ટ્રીય હિતને કેન્દ્રમાં રાખીને જ મંત્રણાઓ કરી છે। ગોયલના મતે ભારત હવે નબળાઈની સ્થિતિમાં નહીં પરંતુ શક્તિશાળી પક્ષ તરીકે વ્યાપારી વાટાઘાટો કરે છે, જેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ તાજેતરના ભારત અમેરિકા વ્યાપાર કરાર છે। આ કરારો માત્ર નિકાસ વધારવા માટે જ નહીં પરંતુ ભારતીય શ્રમિકો અને માછીમારોની આજીવિકાના જતનને ધ્યાનમાં રાખીને જ આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યા છે। મંત્રીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે આ વ્યાપારિક સમજૂતીઓથી આગામી સમયમાં ભારતીય અર્થતંત્રમાં મોટા પાયે વિદેશી મૂડીરોકાણ આવશે અને રોજગારીની નવી તકો સર્જાશે। સરકારની પારદર્શક નીતિ અને હિતધારકો સાથેના સતત સંવાદને કારણે જટિલ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવું શક્ય બન્યું છે। ભારત 2047 સુધીમાં વિકસિત રાષ્ટ્ર બનવાના લક્ષ્ય સાથે વ્યાપારિક ક્ષેત્રે પોતાની વૈશ્વિક છાપ મજબૂત કરી રહ્યું છે, જેમાં કોઈપણ બાહ્ય દબાણ સામે રાષ્ટ્રીય સ્વાભિમાન જાળવી રાખવાની કટિબદ્ધતા તેમણે દોહરાવી હતી। So for us, stakeholder response, stakeholder consultation and feedback is extremely important in every FTA that we do. The amount of consultation between line ministries and the Commerce Ministry, between line ministries and their respective stakeholders, Commerce separately talking to stakeholders, is an elaborate process. And we have now probably 30 conference rooms in Vanijya Bhavan, the Commerce office. At points of time, we are negotiating with 3 or 4 sets of countries. And in the other rooms, we are doing stakeholder consultations which feed into the negotiations. It's like a whirlwind over the last 2 or 3 years. And friends, I can assure you, these 9 free trade agreements, I can say it on record, with all the courage that I have on my command, with all the responsibility that I hold as Commerce Minister, not a single trade deal, not a single trade deal has India compromised on any sensitivity of any of our stakeholders, and in all of the trade deals, we have protected national interests, we have opened the doors to greater engagement, we have kept in mind sensitivities as well as a realistic approach that ultimately a trade deal has to be good for both parties. You can't you can't find the sweet spot. Yeah, it can't be that everything I want you open in your market, but I will open nothing in my market. In fact, my approach is that ultimate stakeholder in any negotiation is the consumer of India. We have 1.4 billion consumers. They also have a say. Very often my daughter tells my wife, Papa also has a say in the family. It's somewhat like that. The stakeholder, as consumers as stakeholder, also have a say. I mean, after all, if Maruti hadn't come into India along with Suzuki, would you all be happy if India only had ambassadors and Fiats? Premier Padminis at that point of time? Fiat had also gone away by then. Or for that matter, if now in an economy which is growing, prosperity levels are growing, where we have higher incomes, where we have more consumer choice, aren't we better off having Hyundai manufacturing in India and Kia manufacturing in India and Suzuki and Toyota and Mercedes-Benz and Skoda, with all of them coming to India? I think as consumers we have choice. That keeps inflation down. That gives you high quality, high efficiency, which provides jobs to our youngsters. Millions and millions of people are engaged only in the automobile sector. And going forward also, this industry, this demand for this industry is growing at 8% every year at an aggregate, 8% compounding. So you can imagine how much more scope we have to create jobs.